Department conduct and they'll be happy because everything is what we promise they can see vision. So they know what is happening. So അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടറേറ്റ് ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഇപ്പോൾ CM ആയിരുന്നത് വി ആർ പ്രൗഡ്ലി ഹാപ്പി ടു സേ ദിസ് ഓൾസോ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു വിഷണറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമാണ്. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് മോഡേണൈസ്ഡ് ആണ്. എവറിത്തിങ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. സേഫ്റ്റി ഈസ് മോർ കൺസേൺ for girls as of now. Women chefs is very high. Women chefs automatically get taken into all the hotels. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സ് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പെൺപിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഹോം ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹസ് ബിക്കം മോർ. സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗേൾസ് ആർ കമ്മിങ് മോർ. Indian cuisine is picking up world over, like Kerala cuisine or like even mastering how to make a parota. So if you see in France and places like that, everywhere you have Indian restaurants, a lot of opportunities. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ടു ഫേസ് എ ഇന്റർവ്യൂ. സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പേടി പോകും. വി ഹാവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ ഹോട്ടൽസ്. സോ വി ആർ സെൻഡിങ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദർ സ്റ്റഡീസ്. ദേ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹോട്ടൽസ്. And the opportunity to also explore the world. It's very exciting, and I think for the young people, it's a very nice job because only when you're young you can do this, travel, experience cuisines. Every day you'll be in a new country, so you'll experience something new. Hotel management അതൊരു added advantage ആണ്. സോ നമുക്ക് വലിയ സെലിബ്രിറ്റിയെ കാണാം. We will have a chance to serve them, meet them. Foodil emotion. And that emotion we can see from the celebrities, big people. It is happy for us. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്. അവർ പഠിച്ച് വെളിയിൽ വന്ന് ജോലിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. Every year, thousands of students complete their higher secondary education with one question in mind: what next? Some choose engineering, some choose medicine, some pursue business. But there is one industry that quietly opens doors to almost every corner of the world. An industry where your office could be a luxury hotel in Dubai, a cruise ship sailing through Europe, a Michelin-starred restaurant, a 5-star resort in the Maldives, an international airline, or even your own successful restaurant. That industry is hospitality. Hospitality is no longer just about hotels or cooking. Today, it is one of the world's fastest growing career sectors, connecting tourism, culinary arts, aviation, luxury lifestyle, healthcare, entrepreneurship, and global customer experience. But a successful career doesn't begin with a job offer. It begins with the right education, the right exposure, and the right mentors. Today, we are privileged to have two distinguished educators who have dedicated their careers to shaping the next generation of hospitality professionals. Professor Dr. P.S. Pratipa, Deputy Dean and Program Head with 28 years of academic excellence, and Ms. Anupama Surendra, Program Head and International Guest Relations, whose expertise spans hospitality branding, guest experience, and international collaborations. Welcome to Shine with NalaN. Welcome, Professor Dr. Pratipa, and welcome, Ms. Anupama. Welcome to Shine with NalaN. Thank you for having us. Ma'am, കൊട്ടാരക്കരക്കാരിയല്ലേ? കൊട്ടാരക്കാരിയ. മലയാളമൊക്കെ പറയൂ? നല്ലപോലെ പറയാം. So tell me, coming into the professional world, how did you guys reach? എങ്ങനെ മാം ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഞങ്ങൾ അച്ഛനമ്മ സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ചെന്നൈ. സോ നാച്ചുറലി born in Adur, brought up in Chennai. So all schooling in Chennai. So after schooling, I wanted to do some career growth. So I just joined as an administrative officer. And I liked the department and started working there. What do you think about the hospitality? It's a very nice course. You can learn new things. You can meet more people. And that is a totally different comparing to other course. So you will have a total transformation. If you come very raw, you can become a totally new man. So I like the total 3-year course of the hotel man. So I started sticking to this only. For more than 28 years, I'm here in this. So you're 28 years in the hospitality industry? Yes. Oh my God, okay. So how many students have you been, you have educated till now? Maybe, I don't, every 15 to
20 batches might have gone. So you have a big list around the globe. Your kids will be working എല്ലാവരും around. നല്ല ജോലിയിലാണ്, എല്ലാവരും നല്ല സെറ്റിൽഡ് ആണ്. സോ ഓൾ ആർ വെരി ഹാപ്പി. സോ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാലും വിളിച്ചാൽ ഒരു ഷെഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കാണും. അത് നല്ല സെറ്റിൽഡ് ഹാപ്പിയാ പിള്ളേർ. അടിപൊളി. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻസ്. So basically, we're here to, assist the students and help see that their future is bright, not just centered around India, but also internationally. For their IEs, during their second year in the 4th semester, they can go to France, they can go to the US, they can go to New Zealand. There are different opportunities where they will work for 6 months. So we work together to collaborate things like this for them, which adds a lot of value to their profile. And once they go for these IEs and they come back, they are completely changed. You can see so much of a difference in them because they've had that live exposure to working in all the departments in hotels. മാം, M.G.R ശിവാജി ഗണേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അല്ലേ. M.G.R സർ കേരളത്തിൽ നിന്നും പാലക്കാട് നിന്നും വന്ന് നമ്മളെ സ്വന്തം M.G.R സാറിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത്. M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പേര് വന്നത് മാം? ഷെഫ് പറഞ്ഞ പോലെ M.G.R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ ഫോമർ CM ഡോക്ടർ M.G. രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ചാൻസലർ ഒരു ഡോക്ടർ E.C. ഷൺമുഖം, എക്സ് MLA, എക്സ് MP ആണ്. സോ ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടർ M.G. രാമചന്ദ്രൻ. സോ ആ ഓണർ, ആ അഫെക്ഷന് വേണ്ടി, ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പേര് എല്ലാത്തിനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും. സോ എല്ലാ ബർത്ത്ഡേ എല്ലാത്തിനും ആ സ്റ്റാച്യുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു M.G.R സാറിൻ്റെ, അതായത് ഡോക്ടർ M.G.R ഒരു ഹീറോയിസം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെല്ലാം 300ഓളം കോഴ്സസ്, ഓൾ അണ്ടർ വൺ അംബ്രല്ല, 7,000 എംപ്ലോയീസ്. സോ ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ചാൻസലറിലെ ആ സ്നേഹം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആ M.G.R എല്ലാത്തിനും പേര് ഡോക്ടർ M.G.R ആണ്. ആ ഓർമ്മയ്ക്കത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. See, hotel industry is becoming like booming a lot, right? Especially in Kerala, we have the highest rates of 5-star hotels. And my question is പൊതുവേ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരാറില്ല. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ബൂമായിരുന്നത്. നമ്മളെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണുങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് പാത്രം കഴുകാൻ പോകുന്നതാണ്. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ KITTS, കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽസിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് the first batch. And when I was going to write that entrance exam, my mother was asking me, I was ironing my shirt and all, I'm saying I'm going for the exam. So my mom was asking me, നീ പാത്രം കഴുകാൻ പോവാണോ? So that was the question, ഇന്നിപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം, 10 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം. There is a lot of abusing happening in the kitchen. In the olden times it was too much actually. Torturing is there. The number of hours is too much. But then again, it is a glorified area. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ മാരിയോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, മെറിഡിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. Hospitality, I'm talking to two elegant ladies, and how do you see hospitality for the last 20 years or 15 years of your experience? Nowadays ഇപ്പോൾ ഗേൾസ് ഒക്കെ നല്ല വരുന്നുണ്ട്. So safety is more concerned for girls as of now. Okay. So and if you see that future growth, they have chance of getting in government also. Railways they are getting, airlines they are getting. So girls more opt now. And after COVID, ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സ് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പെൺപിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഹോം ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹസ് ബിക്കം മോർ. So comparatively, girls are coming more. Yeah, and they now the opportunities, like she said, for women chefs is very high because of also the the equal numbers in the hotels. So they have to have an equal number of men is to women ratio is there. So women chefs automatically get taken into all the hotels. And post COVID, you have these home bakers, cloud kitchens, and plus with all these different celebrity chefs just like you influence people. There is all Gordon Ramsay, everyone, they've all become now household names. It's just not the actors who are playing a role anymore, but we have chefs who become very popular. So people tend to want to mimic them, want to become them. And now obviously with social media, there is a very large presence of chefs who are not experience speaks now. It's just not about learning, but it's also about how you have used your skill. So there is a wide and a vast
study out there which is happening. So. But there is a lot of scarcity. I was talking to one of the director of Hilton, and he was telling me there are 100 properties planned for India. 100 properties. 100 properties Hilton, the Spark Hilton എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയിൽ they are going to launch. And there's a big scarcity. There's a large scarcity for professionals. And most of them, they will tell me that I studied hotel management, then I changed my profession. Many of them. ഞാൻ ഷെഫ് ആയിരുന്നു, I changed. Because as you said, they were not guided properly. Like when I'm talking to two faculties, two professionals, especially from a large university, from a big university like Dr. M.G.R. University, I have a question like, what confidence? Because most of them have a problem. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. മലയാളം അറിയാവുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, തമിഴ് അറിയാവുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് when they come into the industry, they have a inhibition or they have a inferiority complex about talking in English language. How do your university cover them up, or how do your faculties train them to make them a better speaker? Because this is one important thing. Most of them are good in the kitchen. Because I'm an English literature guy, or I got educated in a different manner, maybe I can talk. Maybe, I think so. But not every kid can talk. So do you have something special like ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം? ഇൻ ദ സിലബസിൽ തന്നെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. അവർക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, അവർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കും. വി ഗിവ് ദ മോർ ടോക്ക് ടു മേക്ക് ദം ടോക്ക് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ അഡ്വാൻസ് ഉള്ളു. പിന്നെ അവർക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഈ കോഴ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ടു ഫേസ് എ ഇന്റർവ്യൂ. സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പേടി പോവും. അതും അല്ലാതെ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന മുന്നേ തന്നെ അവർക്കൊരു മോക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് എക്സ്പെക്ടഡ്. പറഞ്ഞു വി ട്രെയിൻ ദം അക്കോർഡിംഗ്ലി. അത് പറഞ്ഞ പോലെ നിറയെ പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് വി അഷ്യൂർ ദം ദാറ്റ് വി പ്ലേസ് ദം ആൻഡ് വി ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ഓൾസോ. അതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പോയി ഒരു ജോലിക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു കുട്ടി 4-5 അടുത്ത ഓഫർ വെച്ച് അവൻ ചൂസ് ചെയ്യും ഏത് ജോലിക്ക് ചേരുവാന്ന്. സോ അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ഓൾ ദ ബേസിക് വർക്ക്. ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത കുട്ടി 3 വർഷം ശേഷം നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതാ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഓൾ ദാറ്റ് ബേസിക് തിങ്സ് വി ഹാവ് ഇൻ ദ സിലബസ്. അപ്പോൾ വിൽ ട്രെയിൻ ദം, വിൽ മേക്ക് ദം ടു ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. വി ഹാവ് ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടിക്കൽസും ഉണ്ട്, തിയറി മാത്രമല്ല. സോ പ്രാക്ടിക്കലിൽ അവർക്ക് റൈറ്റിംഗ്, ലിസണിങ്, ലേണിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ സിലബസിൽ തന്നെ അതുണ്ട്. So adambo they get confident. Ultimately they try to do that. What are the world of opportunities in this industry actually? Because ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ into the guest relations, into an international guest relations, you have seen much wider. Because last time also I saw cruise company coming into your university, and your joint register has created a great opportunity for the students around India. അല്ലെ, ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികളെയും M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ഇന്ന് പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. They have once they come and they want to become a great chef. Some kids also love to travel around. Some kids like to explore. They want to showcase. So ma'am, looking into this international exposure, how good is learning hospitality? See, something that you should understand is right now even Indian cuisine is picking up world over. Okay. So it's not just about learning international cuisines. You can even learn something like Kerala cuisine, or like even mastering how to make a parota. So if you see in France and places like that, everywhere you have Indian restaurants, and they want someone who will just make different kinds of parotas and things like that. So there is a lot of opportunities. Okay, plus you can become an Indian sweet expert, and all like this, a master. Yes, you can become a master, and you can set up, you can establish your own place, and you can go to Switzerland. The government helps you. There's a lot of funding. Okay, so they invite you as well. There is a lot of opportunities for students, and you don't really have to just become a chef alone. We are associated with the IFCA, that is the Indian Federation of Chefs Association. So all the chefs are connected, and there are lots of competitions which are brought in by them, and they can take part in those competitions. So there are lots of opportunities for them to become celebrity chefs, to become world recognized chefs. And then IFCA is connected to World Chefs Association. So the kind of collaboration that they have, and the kind of networking that
is possible because of the university, it will take them 100-fold. So we just don't stop there at just making them a chef. And even with the English is not the only language that they will learn. They will also be learning French, which becomes a mandatory thing for them. And the university offers more than 50 international languages. There's Arabic, Mandarin, there's Spanish. Japanese. There are so many which they can also learn alongside. Yeah. So there are, and it's, see, there are people who might be really fluent in the language, be it English or their native tongue, but how they communicate, how they bring it forth, they may not have that confidence. So like ma'am said, we have personality development where we try to bring them out, make them do presentations, make them take up events. They go for a lot of events. They're constantly going for different events. There's constant exposure which has been brought in by my joint registrar and my deputy dean, where they, like for instance, when you were talking, these cruise liners, right? So we had over 1,000 students right from Manipur to literally from the north and the east and the west and right up to Kanyakumari. They all came to our campus. Very true. Yeah, I also witnessed the same, actually. Yes. Yeah. So all of them came and they had their rounds of interviews, which all happened in our campus. There are many such events happened. Even if you see in the world of television. So the MasterChef also, one of the shootings happened in our campus because we have a world-class kitchen, and they wanted to do their competitions there because that is the level and that is what we have as infrastructure for our students. It's a world of opportunities. It is. It's a passport to world chef. Yeah. So joining a hotel management, very well you can get a passport to the world. പല നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഇതൊരു അടുക്കളപ്പണി ആണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. മാമിനോട് പറയാമല്ലോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സെഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. I asked them like how many of you want to become a doctor? There were 500 students. I can say that 50% of them, or about 50% of them, raised their hand. How many of you want to become an engineer? And again, 10 to 15% raised their hand. And I asked them, how many of you want to become a chef? There are only 5 hands raised. Because ഈ 5 കൈകൾ പോലും ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പോൾ പല സമയത്തും once I come into schools and universities, I find that the parentsൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കുട്ടികൾ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ കോളേജിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പാരൻസിനെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യണം. വാട്ട് എ പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ. അല്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഷെഫ്. കുറച്ച് 2-3 years ബാക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇപ്പൊ കുറെ നോക്കിയാൽ ആ കൊച്ചുകൾ അവർ അമ്മയച്ഛന് വേണ്ടത് പഠിക്കുന്നു, പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഇഷ്ടം പഠിക്കാൻ പിന്നെ വരുന്നു. സോ അവരുടെ ടൈം പോകുന്നു. ചില കുട്ടികളൊക്കെ BCom പഠിച്ചിട്ട് അമ്മയച്ഛൻ BCom പഠിക്കാൻ പഠിച്ചു, അതിനുശേഷം ഇപ്പം എനിക്ക് പഠിക്കണം, BA Culinary Arts പഠിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരൻസ് പറയോ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല. ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മെനഞ്ഞാന്ന് കൂടെ പിന്നെ എന്തോ ഒരു പോലീസാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറുക്കാൻ ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്. സോ പാരൻസ് ആർ നൗ കൺവിൻസ്ഡ്. സോ ആസ് ഏജ് ദേ നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പാരൻസ് വിട്ടാൽ പിള്ളേരെ പ്രായം പോകത്തില്ല, പൈസ പോകത്തില്ല, ആ കറക്റ്റ് ഏജിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടും അവർക്ക്. ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് സ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പല പാരൻസിനെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, കുട്ടികളിൽ ഒരു സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പാരൻസിൻ്റെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ. എൻ്റെ മോൻ 10 മണിക്കൂർ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം 10-12 മണിക്കൂറൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല അതിനും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും. 60 വയസ്സിൽ പെൻഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പൈൽസ്, പിന്നെ അതേപോലെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ, ഇങ്ങനെ L4 L5 സയാറ്റിക് നെർവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രതിസന്ധികളോടുകൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇയാളെ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനേ കൊള്ളാവും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോർ, നമ്മൾക്കും ഇതെല്ലാം പിടിക്കപ്പെട്ടാലും ഒരു ലൈഫ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്നാവും അല്ലേ. കരിയർ ഗ്രോത്ത് വേഗമായിരിക്കും. ആദ്യം ഒരു വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ അവർക്ക് ഏത് ലെവലിൽ പോവാന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. സോ ദേ റീച്ച് ദെയർ ആംബിഷൻ വെരി ഈസി. അതല്ല അവർ കുറെ പൈസയും അതിൽ
കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഒന്നും പഠിക്കാൻ വഴിയേ ഇല്ല, തീരെ വഴിയില്ല, അച്ഛനമ്മയും ഇല്ല, അമ്മൂമ്മ കൊണ്ട് ചേർത്ത്. സോ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കും. സോ ഇതുപോലെ നിറയെ നീഡി പ്ലേയേഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് വന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല, പക്ക ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് ചെറുക്കൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു 0 ആയിട്ടാണ് വന്നത്, ഇവിടെ ഒന്ന് 3 വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 3 വർഷം പഠിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പോൺസർ ചെയ്തു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1 വർഷം അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ക്രൂസിൽ പോയി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ മേ ബി 30 years ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഐ ഏൺഡ് മോർ. ജോലി വേണ്ട, എനിക്ക് ഇനി കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് വെരി യങ്, നീ ഇപ്പോൾ വേണ്ട. സോ യു സി ഇത്തൻ 10 years he has earned more. He told me with 0 I came, ma'am. இப்போ எனக்கு நிறைய காசு இருக்கு. ஆனால் he came to give alumni talk also. Yes, he retired at a very early age. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കണം, ആ പാഷനുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കണം. Then it can be very easy. They can reach a career. കാരണം പലരും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനെ പലതും പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും എഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഒരു പറ്റം കുട്ടികൾ ഇന്നിപ്പം കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയും ജോലി അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുണ്ട്, ശരിയല്ലേ, ബാക്ക് ഓഫീസുണ്ട്, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു കളിനറി മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി കളിനറി. ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, മോനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീ ഒരു ഷെഫാവില്ല, നീ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡിപ്ലോമയോ ബേസിക് കോഴ്സോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നീ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കലിനറിയിൽ നിനക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. അത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹി ക്യാൻ ട്രാവൽ ടു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഓർ ഹി ക്യാൻ ട്രാവൽ ടു എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ഷോ കേസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ ടീ മാസ്റ്റർ, ആസ് എ കോഫി മാസ്റ്റർ, ആസ് എ പേസ്ട്രി ഷെഫ്, അല്ലേ, എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഹേർഡ് അബൌട്ട്, വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് cruise opportunities, right? Yes. What was it? Can you explain? Which company came to your... It was the Carnival Cruise Line, and they were conducting interviews for their cruise fleets. They have a number of them, and they were hiring from India. So the entire hiring process happened at from our university. So all these students came from all over. It was a very good experience, both for us as well to be involved with them, and the kind of packages that they're offering the students, it's really good for especially freshers, and the opportunity to also explore the world by being on a cruise liner. It's very exciting, and I think for the young people it's a very nice job, because only when you're young you can do this, travel, experience cuisines. Every day you'll be in a new country, so you'll experience something new. So it's a very good opportunity for students. I have a question. See, I was very surprised when the joint registrar was telling me that cruise company was giving interviews, and most of the M.G.R university students were getting the opportunity to join the cruise, and they were on the first list of notifying them that for the capability and the professionalism which got trained from the university itself. An immediate appointment letter was printed and provided at the campus. How far this is, like it's very exciting to come for an interview on an international platform, and it is happening in Chennai. It is happening at our very own Dr. M.G.R University, and from the cruise line they are getting their appointment letter on the spot. They get it, chef, and they are actually spoiled for choices, because they get chosen not just by one company, they get chosen by multiple companies. So they have at least 5 to 6 appointment orders ready for them, and then they get to choose which one they want to. Oh my God. Yeah, so right from aviation to hotels to cruise liners, they get opportunities everywhere, because the industry is such. If you see worldwide, travel and tourism has gone up so much. It's bounded by like 500%. It's just not 100% or 200. It's gone up so much, and with the number of hotels which are planning to come, not just in India but all over the world, which means there's so much more opportunities available for our students. Plus, when they become a chef, maybe when you started off you wanted to be a chef, but in the end you could also become a general manager of a hotel. You can become a director, you can become a managing director. We know so many chefs who are running chains of hotels.
So you can start your own hotel brand. You can establish your own restaurant. There are so many opportunities. You can start curating your own programs, your own cuisine. And plus, when the subjects are taught to them, it's not just textual or you've told something. It's catered in such a way that you make them think. For instance, for culinary arts students, we have a photography program for them, which includes social media, how to do food photography, food styling. Okay, so that when they come out, they just don't come out knowing a recipe. Knowing a basic sauce is not the only thing, but they know how to present it. They know how to market it. They know how to reach the audience through different media platforms, through their portfolios. So it doesn't just stop at a single one plane. It's You of train different them, levels. actually. Yes, we train them. So they have a paper on it in the 5th semester, and they have practicals for it. And in that aspect, we also bring out the creative aspect of them. So we ask them, if you see something, how would you represent it in food, which makes them thinkers. And once you make them thinking, they're going to come up with something new. And we also connect them with our food science and nutrition students. So they collaborate, they bring about new products, new projects, and we have full day sessions where they present these projects, where they've collaborated together. They talk about sustainability, they talk about healthy eating, clean eating. Then we also do things which bring about all the new tech, new generation, AI. Everything is taught to them. Everything is, they holistically are made to be thinkers so that they can make a choice. And innovators also. They make innovations, new product they make. You give them an Yes, opportunity yes. to create opportunities to Yeah. make They new. can- And if that happens, they patent it as well with the college. The college Our gives university funding even for provides it. for that funding, Yeah. patent for students also. So under അതായത് നമ്മളൊരു കുട്ടി പുതിയതായിട്ടൊരു Product. ഡിഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ help ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്യും. അത് that ഭയങ്കര is our ന്യൂസാണ്. exclusivity of M.G.R University. ഓക്കെ. So our president, Arunkumar sir. Arun Kumar sir, promotes things like this. Okay. We also have lots of global linkage with many universities all over the world. They also help, promote the collaboration, inter-exchange of students. Like and student things. exchange yes, program. we have all those. ഓക്കെ. പക്ഷെ മാഡം ഇതൊന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലല്ലോ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും. കാരണം ഇവിടെ ആകെ അറിയാവുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കുറച്ച് കോളേജസും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും ജോലി അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം മാം പറയുന്നത് പോലെ സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പം ദർ ആർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓൾസോ. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുക, നല്ല ബിരിയാണി വയ്ക്കുക, നല്ല ഇറച്ചി, അതായത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ്, നോർത്ത് ഓഫ് കേരള. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദേ ബിലോങ് ടു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് യു. എൻ്റെ ഒരു ഈ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പൊതുവെ പെൺകുട്ടികളെ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷറിന് വിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് പഠിക്കാൻ വിട്ടെന്നാകാം. നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾക്ക് നിറയെ മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ് വരുന്നത്. അവർക്കിപ്പോ ഒരു കുട്ടി നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ട്രെയിനിങ്ങും പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നോക്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5% മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ്. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ. ഓക്കെ. സോ ദേ അബൈഡ് ബൈ ദി വാട്ട് റൂൾസ് വി ഹാവ്. ട്രെയിനിങ് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടാതിരുന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ആ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. കൂടുതൽ മുസ്ലിംസ് കുട്ടികൾ. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, കാരണം ഈ പല വീട്ടമ്മമാരും മുസ്ലിം അമ്മമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, കാരണം അവർക്ക് ട്രാവൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളാവും. ഇതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ കൈപുണ്യം, ഈ മുസ്ലിം കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം അമ്മമാരുടെ കൈപുണ്യം ലോകം അറിയണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം അത് ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പാരൻസ് ഒക്കെ മുസ്ലിംസ് വരത്തില്ല, അപ്പൊ അവരും വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾസോ. സീരിയസ്ലി. സോ ദേ അബൈഡ് ബൈ വാട്ട് ഓൾ വി സേ, സോ ദേ ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആയ കുട്ടി നല്ലൊരു ഇതിൽ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് 2-3 ഓപ്ഷൻ കിട്ടി, ഹിൽട്ടൺ, ട്രൈഡന്റ്. അപ്പോൾ ഏത് പേ പാക്കേജ് നല്ല നോക്കി ഷീ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ പേ പാക്കേജ് ടു സെലക്ട് ആൻഡ് ഗെറ്റ്. ഈ പാരൻസ് ഒക്കെ കൺവിൻസ്ഡ് ആവും. They are very much convinced. For that, I have to say that my joint registrar and my deputy dean, ma'am, they have a one-on-one conversation with all the parents, and it's such a open atmosphere that if the parents have any issues, they are so approachable. Call them, they directly message them through WhatsApp, and they come and they meet them, they talk to them. So there are no
issues. Like it's a very open and very transparent system which happens. And literally, like even after all these students leave, I think they know who the parents are. They still keep in touch. They still. അത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല ഷെഫ്. ദിസ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കംസ് അണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ മറ്റേ ഓർഡിനറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലല്ല. അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ഒരു 4-5 മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഹി ഈസ് എൻ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ഫ്രം 4 universities. So ultimately it is run from such a management. So അതുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് മോഡേണൈസ്ഡ് ആണ്. എവറിത്തിങ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. വി ടോക്ക് ടു ദ പീപ്പിൾ. അവർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് വാട്ട് വി പ്രോമിസ് ദേ ക്യാൻ സീ വിഷ്വലി. So they know what is happening. So അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. So whatever promise we have given, we will make it that it will be made to the students also. So that is strong ആണല്ലേ. No, the kind of, I must say that the kind of conversations that they have with the parents, because they also encourage the parents to monitor the child, to see that the child's growth is taken care of. Like if the kid doesn't come into college, the parents are asked what is wrong, if she's not well, is there something going on, how can we help? Because we also, like ma'am said, we have medical colleges and things like that. It is a very holistic approach. It's just not about, okay, you join the college and you're done with it. No. They pretty much guide them for the next 3 years. And I have witnessed times when a student would come and say, no, I want to do this after I finish 3rd year. They have sat them down, told them, no, I think you should think about these opportunities, given them different opportunities, told them you need that experience for a couple of years. Don't just start something. Go work somewhere for 5 years. We'll guide you on that. You can come back at any time. They also have a lot of this alumni connect. So they want to, it doesn't end with just your 3rd year or you finish your PG. It continues. It's an ongoing relationship. The students, they want to give that kind of guidance, so that's really good. That's a great so that they have confidence seeing us. So ഞങ്ങൾ സത്യമാ പറയുന്നത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പാരൻസിന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവർ മുസ്ലിം എല്ലാ പിള്ളേരും വിട്ടിട്ട് they are ready to come make the children study for 3 years and go. So whatever the conditions they accept also. കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ആർ ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ with Dr. Pratipa and Ms. Anupama from Dr. M.G.R. University, and this is Shine with NalaN. Stay connected. We'll come back with more news and more information. Welcome back to Shine with NalaN. You are in conversation with Dr. Pratipa and Ms. Anupama from Dr. M.G.R. University. We are here to explain you the possibilities of being educated and your career focus. And it's always interesting to understand from the horse mouth. നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. മാം, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, കാറ്ററിംഗ് സ്കൂള്, അക്കാഡമി, ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു അക്കാഡമി, എൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ പോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് സ്കൂളുകളും കോളേജസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഒക്കെ കേരളത്തിലും അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് there are so many institutes and catering colleges or catering academy. My question is like, why the right institution matters? Why M.G.R. University? Institute cannot give all experience or all what is needed for a student. So if you see M.G.R. University Department of Hotel Management, it comes under a university. And this M.G.R. University not a simple ordinary university. It has 5 medical colleges plus all the other allied engineering all in one umbrella. So അതുപോലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ താഴെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കില്ല. എക്സ്പെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി, പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സീ ഹൗ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റണ്ണിങ് എ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഈസി. ദാറ്റ് ടു 5 medical colleges. So we come under that. So totally it will be totally different only. If you come and visit our lab, everything is exclusive. The training lab out ellame you can see, we can guarantee that you can never see such a lab anywhere also. So that guarantee we can see. So
in that way, it is very special. And to name our chairman, Dr. A.C. Shanmugam, he is our chancellor chairman. So he runs under his dynamic thing, everything happens. So he has been awarded doctorate from 4 universities. Recently also, last 10 days back, he was given honorary doctorate from the Rajiv Gandhi Institute of Health Science. So in that way, if you see, our university totally unique. Okay. So under that comes the hotel management. So you can find the difference. Not like the other ordinary institute that just give for the sake of degree. It is not a degree. If lifetime experience, it will be given. So whatever needed for the industry will make the students to learn. In that way, M.G.R University is very unique and special also. We don't take Humpty number of students also. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എടുത്ത് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. മാഡം, പക്ഷേ ഇപ്പം പാവപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസ് പലരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ ഫീസ് അടയ്ക്കണം, അവിടെ താമസിക്കാൻ പൈസ വേണം, ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പൈസ, അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരുപാട് ബാക്കിലുള്ളവരാണ് ഇത് കൂടുതലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ പലരും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാനൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത്രയും ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചണും ഫെസിലിറ്റീസും ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പീസും ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സസും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കൊടുത്തൊരു കുട്ടിയെ ഗ്രൂം ചെയ്തൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്ന് ബോൾഡായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ടെന്ന് കരുതുക, കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു culinary സ്കൂളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി. മിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോവുക, ഒരു ജോലി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് അവർക്കും പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം വാട്ട് മേക്സ് M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു a student? Like how can he reach you or how can he approach you? Because നിങ്ങൾ പറയുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പറയുന്നു എക്സാം എഴുതാൻ കുട്ടികളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സർവീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഡീൻ എന്ന രീതിയിൽ മാമിന് എന്താ പറയാം? നിറയെ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ വഴിയില്ല കുട്ടികൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും 3 വർഷം ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതെ നിറയെ ഫിലന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. നിറയെ സോഷ്യൽ ഇവന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 12 monthsന് ഷെഫ് അമുദപ്പടയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. എവറി മന്ത് 1000 ചിൽഡ്രന് അവരവരുടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. സോ ഇൻ that way we make them aware. ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ മെനു ഓരോ 12 മാസം ഓരോ മാസം ആ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഷെഫ് അമുദ് പടയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ ഈസി. സെർവിങ് 1000 ചിൽഡ്രൻ 5-star ഫുഡ് ഇസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. അതുപോലെ സോ അതുപോലെ നിറയെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേർക്ക്. വി സീ ടു ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. ഒന്നും മാത്രം നിറയെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം കൂടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നീഡ്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്, അവർ പഠിച്ച് വെളിയിൽ വന്ന് ജോലിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ NAC അക്രഡിറ്റേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാലിഡ്. എവിടെ പോയാലും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മേലെ പഠിക്കാനും ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. മറ്റേ പോലെ അഫിലിയേറ്റഡോ അഗ്രേഡഡ് ആയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ NAC, UGC ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ NAC അഗ്രേഡഡ് A+ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാസ് എ വാല്യൂ കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. So you can join very well so that you will be placed, you can reach your career dreams also. മാത്രമല്ല ലിമിറ്റഡ് അഡ്മിഷൻസേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ട് ചുമ്മാ പേരിന് അല്ല, ലിമിറ്റഡ് അഡ്മിഷൻസ്. പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പണിയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അതെ. See, Anupama, I traveled around the globe. I came back to India. For the last 12 years I'm in India. My question here is like when it comes to opportunities, okay, you said Indian culinary is being well placed in around the globe, and in South Indian culinary, North Indian culinaries, we have almost like 28 states and 28 kind of recipes, you can say. And how good is M.G.R University in supporting the Indian citizens developing that skill and placing Indian culinary to the world? Our joint register is very closely associated with the IFCA, that is the Indian Federation for Chefs Association. There you have Chef Manjit Singh Gills, Chef Sudhir Sibal, Chef Vijay Bhaskaran. They are all also part of our university. They have visited our campus. They are also training faculty, and they have done a lot of work towards promoting Indian food globally, okay, and also to identify the different aspects of Indian food. I think 2 years back was the year of the millet, and with the IFCA only they published a book with our Prime Minister,
and it was all recipes which were taken from our traditions, and millet was used as the base, and they had created different dishes, different ways, different aspects that they're doing to promote each and every cuisine. What we do in the university is we bring down chefs, national and international chefs. We associate ourselves with different like we had Jethro, where they came in and they did a sushi workshop. We associated with the Japanese diplomacy. We've associated with Icelandic and Italian embassies. We actually went and visited them in Delhi. We've had different conversations with them about their cuisine, their produce. It just doesn't go to a dish. It's about what is the product also that goes into a dish. So we've had elaborate conversations with them on those different aspects. There is so much which goes on behind the scenes. So it's just not segregated to one region, one state, or one particular cuisine. It's internationally. It's international, and it's also about putting our cuisine on the world map. So if you see, IFCA is also working towards it, and our university is playing a very important role in helping this dream come true. മാം, ഇപ്പം ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഞാൻ സഹകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാമിൻ്റെ ലൈഫിൽ മാം കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുപ്പിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയാം? കുറേ പേരുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ഡെൻറ്റൽ 3 വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന കുട്ടിയുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടമല്ല, നല്ല വെൽ ഓഫ് ആണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുട്ടി എന്തായിരിക്കും അത് പഠിക്കാവുന്നു. ഷി വാസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഡെൻറ്റൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. She joined here. She was a university rank holder and she got good job. She settled. അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് നിറയെ പേരുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി മെഡിസിൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നു. മെഡിസിൻ പഠിച്ച് പകുതി വന്ന എന്തോ അവൾക്ക് എന്തോ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ, അപ്പം അവിടെ പിന്നെ ചേർക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി വന്ന് അവർ പാരൻസ് ഇഷ്ടമല്ല. അത് മലയാളി കുട്ടിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞു ചേർത്തു. പാരന്റ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ പാരന്റ്സ് കൺവിൻസ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ അവർ വി വിൽ ടെൽ ദം വാട്ട് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതായിരിക്കും ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സെമസ്റ്റർ പിള്ളേർ നല്ല പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഹാപ്പിയാവും. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നല്ല പഠിച്ച് അവൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഹോൾഡർ, ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ HR ഇൻ ദുബായ്. അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് മോർ. ഇപ്പോൾ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വി ഹൗ ടു ടെൽ ദം, മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ദിസ് കോഴ്സ്. വി ഗ്യാരണ്ടി ദം, ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ജോലി കിട്ടും. യു സി ഹൗ യുവർ ചൈൽഡ് വിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഹാപ്പി. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു പാരന്റ് ഒരു വിധത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം മക്കൾ പാത്രം കഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അടുക്കള പണി ചെയ്യണം, മക്കൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തോ ഒരു കുറഞ്ഞ ജോലിയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാരന്റ് മാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മാമും ജോയിൻറ്റ് രജിസ്റ്ററൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയെടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് താങ്കളുടെ, അതായത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പാടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് സക്സസ് ആവുമല്ലോ. അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ അഡ്മിഷന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ കുട്ടി എന്നിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് റേഞ്ചിലായതിനു ശേഷം ഈ പാരൻസിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ഫീൽ. ഗ്രാജുവേഷൻ വാങ്ങിക്ക് വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദ അഫെക്ഷൻ ദേ ഹാവ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് അവർ പറയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, അപ്പോൾ ഇത്ര ആയാലോ, വി ആർ ഹാപ്പി. ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നല്ല ജോലിക്കുള്ള നല്ല. അതുപോലെ കുട്ടികൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും, മിക്കവാറും വിളിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ. ഒന്നുമില്ല വന്ന കുട്ടികൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ ഒരു പാരന്റ് ഒരു വിധത്തിൽ സമ്മതിക്കാതെ മാമിന്റെ റിസ്കിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്തതൊക്കെ മാമിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതാ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാ പറഞ്ഞില്ലേ, മലയാളി കുട്ടി. അവർ ചേർക്ക ഇഷ്ടം, നല്ല പൈസ ഉള്ളവരായിരുന്നു. അവള് ഡെന്റൽ പഠിച്ചിട്ട് പകുതിയിൽ വന്നു. അവൾക്ക് എന്തോ ആക്സിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ജോയിൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ പാരൻസിന് മലയാളികളായതുകൊണ്ട് വേഗം സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല, അഡ്മിഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്രസിഡൻസ് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എടുക്കാൻ കൊടുത്തു. അവൾ വർഷം വേസ്റ്റ് ആയില്ല. അവളപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് എടുത്തു. ആ കുട്ടിയെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഷീസ് ഇൻ ദുബായിനോ വർക്കിംഗ് ആസ് HR. അവർ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ആ പാരൻസിന് സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെ കണ്ടാലും വരും. പേഴ്സണലായിട്ടും തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും വരും. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദേഷ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോളൊന്നും പഠിക്കാതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയേനെ. അപ്പോൾ അവളുള്ള ഈ ടാലൻ്റുള്ള കാര്യം മാഡം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി. നൗ ഷീ ഈസ് ഹാപ്പിലി വർക്കിംഗ് ഇൻ ദുബായ്. ഇപ്പം മേലെ പഠിക്കേണ്ടതിലും ചോദിക്കും എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ MBA ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ MBA ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീ വാണ്ടഡ് ദാറ്റ് വേ ദേ കീപ്
the rapport, chef. മനസ്സിലായി. With the parents also. They call sometime and ask. So അത് നിറയെ ഉണ്ട്, നിറയെ എക്സ്പീരിയൻസ്. പാരൻസിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര റാപ്പുമാണ്. ഇതുപോലെ കുട്ടികളെടുത്ത് പാരൻസ് വലിയ റാപ്പോ അവർ വിളിക്കും, സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. That happiness we can feel in that. See, I strongly believe that culinary arts and hotel management, it's not just an education. It is actually a way of life. Because if you take the hospitality industry, right, you are actually bringing out a good citizen because you're teaching them how to face issues with a smile, you know, how to treat people in the right manner, how to be civilized, how to have civic sense. All this are things which are inculcated in you during your education and during even your work experience. This is what the hotel industry teaches you, right? To have that patience to deal with your customer and to have that patience with a smile. So I think we are actually bringing out better citizens. It's just not about education. It's beyond that and more. See, Anupama, what I want is like, you know, these things has to reach to the Indian citizens, especially on the south area or the north area. Like, for example, on the south area, it is very few that, you know, people, even in the school days, I hear very few kids or very few families opting that my son should become a chef or a culinary expert or a hospitality specialist. Very few. So these kind of career guidance is also not happening. And as you said, it is a very good opportunity to work, celebrate and enjoy and earn. Yes. Right? Your earnings are there. You can celebrate your life. If you are well focused, you are consistently focusing on your career. You consistently practicing. നമ്മുടെ തൊഴിലിനോട് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് സെലിബ്രേറ്റഡ് ജോബ് ഇൻ ദിസ്. അല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ ഷെഫ് പിള്ളേർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി സെൻഡ് ദം ടു മോർ കോമ്പറ്റീഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ തന്നെ വി ഗീവ് ദം, we say these are the competitions, we make them to participate. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് സ്കിൽ ആ കുട്ടിയെടുത്തുണ്ട്. ഹി ഹിംസെൽഫ് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സ്കിൽ ഐ ഹാവ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറേ മെഡൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ. വി വെയർ ഓൾസോ സർപ്രൈസ്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ആ സ്കില്ല് തന്നെ ആ പിള്ളേരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ ഹീ നോസ് വെയർ ടു ഗോ, വാട്ട് ടു ഗോ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹീൽ ബി പ്ലേസ്ഡ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആണ് M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റി. So first semester തന്നെ പിള്ളേർക്ക് we invest them to participate in the competition and they have secured more medals also. We can list more than 100 medals also they got within the first year also. First year. Faculties accompany them. Yes. Full faculty, all the department, they take part in training them, making them to choose the menu, what to be done. And I think they went to Bangalore, they got 40 medals. They went to Delhi, they got 24 medals. In Chennai, they got 60 medals. So this and all are based on the training and plus the skill the students also have. So they understand that what is needed. That will motivate them further and they will try to put in more effort. They get trained, so easy for them to reach their career. So that one thing very special about M.G.R University also. It's not just the education. So they get like specialists to come in and train them. And all this is because of the support of our president. You know, he's very generous and gives us that leeway to invest in things like this so that they make a name for themselves. So understanding this, let's go for a rapid fire question and after a break. You are in conversation with Dr. Pratipa and Miss Anupama, listening to the glorifying career opportunities which is into the hospitality industry. Stay connected, stay tuned. We'll be back after a break. This is Shine with NalaN. Welcome back. This is Shine with NalaN and you are in conversation with Dr. Pratipa and Miss Anupama from Dr. M.G.R University. So this is a rapid fire session and this is to Professor Dr. Pratipa. One quality every hospitality student must have. Discipline. Most underrated hospitality career. Chef. Yeah, it has to be celebrated actually. One habit every successful leader possess. Commitment. One Indian cuisine everyone should taste. South Indian cuisine. One piece of advice to parents. പിള്ളേർ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചേർത്ത് വിടണം. ഏത് കോഴ്സും ചെറുതല്ല, ഏത് കോഴ്സ് വലുതല്ല. എല്ലാ കോഴ്സിനും അതിനായ മര്യാദയുണ്ട്. ആ കൊച്ച് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിള്ളേരെ തലയിൽ വെക്കരുത്. ദാറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രാജഡി. സോ ഗോ വിത്ത് ദ ചൈൽഡ്, ലിസൺ ടു ദ ചൈൽഡ്, help him to join the course. He will definitely come up in life. Thank you. And this is to Anupama, madam. Are you ready? yes. One hotel brand you admire. Oberoi's. Luxury or simplicity? A little bit of both. Could call it flamboyance. Yeah, so
not being too baroque, but the Renaissance feel. So a luxury with simplicity in it. Okay. Coffee or tea? Tea. Tea. One country every hospitality student should visit. India. One skill AI can never replace. A smile. Cruise or hotel? Cruise. Cruise. Chef or entrepreneur? You have to be both, I feel. Okay. Being a chef, then become an entrepreneur. India's biggest tourism opportunity. Kerala. One word that defines hospitality. Becoming better citizens. Yeah. A great human being. Yeah, it's just not about a profession. It's about everything, and I think it's very, very important. It's a reflection of our personality and who we are when we are among people. And one more thing, this is the only profession you meet, work with people, not with machines. Okay. So you can meet different type of people. You can get along with different type of people. That is more good comparing to working with computers or machines. They don't have emotions. People have emotion. I used to say that doctors take knife to save life. Chefs take knife to give life. Well said. Very well said. Coming back to Dr. M.G.R. University, I have met the great visionary ACS Anupama sir. How he is managing all these things, you know. So he is a dynamic leader, and at this very young age, he is managing more than 35 institutions, and into that more than 300 courses also. 300 courses. More than 300 courses, 5 medical college, and this very young age, he is so much dynamic and he knows how to handle things. Is he a man or a machine? He's a leader. He is a leader. He has a talent. So because of his leadership only, we are able to do all these things in the hotel management, because that and all are other different. It comes under a university. So his leadership and his support makes us to do all these things. So Building so much of professionals, 300 courses is not a small thing, right? and more than 7,000 employees also. 7,000 employees. More than us. And I think he knows everyone by their name. Do he sleep? He literally knows everybody by their name. So he will address you by your name, and he will know also what you're doing and what you're up to. So So if you see, it's different, no? Handling a medical college, handling engineering college, and the other courses plus hotel management, you should have a different versatility, so that you can concentrate. So That's that's what one uniqueness he has, and because of his leadership, I think we have come at least to this level. And he has given support in making a very well established training lab. If you come and see the full air conditioned kitchen, all the support he has rendered. That is what I'm going to ask you. M.G.R. University, when comparing to other institutes or other hotel management colleges, what is the extra facilities like as being coming into your university, taking an admission from your, for the hospitality or for the hotel management? What is the exposure within the facilities? Do you have a paying guest facility where So kids we have can... institute own hotels. So we are sending our students to get trained. During their studies, they're getting in the hotels. Plus we have a well-trained air-conditioned laboratory, training center, mock bar, whatever required for a student to work in a hotel, we are giving the exposure in the college itself. With that 5-star facilities or with the complete kitchen is available for the pastries, for the... Pastry lab, bakery, confection lab. So everything air conditioned. It just looks like a star hotel. yeah, we have also a banquet hall, and we have a restaurant set up also for them to practice. So they get sometimes they get live events to practice. So, and when we say the generosity of our president, it's not just about the infrastructure, meaning giving us the advanced culinary kitchen or the bakery or the banquet hall or the lobby or even the hotels that he's provided. It's also the kind of, expertise and staff that he's enabled and, given them the wherewithal to handle such things. So it's really good. We are bringing in guest lectures in every field, right? From HR to training to general managers to directors of big hotel brands. All this is enabled because he gives us the guidance and the opportunity to call these people in, and he also felicitates them. So it's a very encouraging atmosphere where there is a lot of growth and development which happens. I think the visionary itself is well composed that, വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ he has a concrete idea about it and he is facilitating it also. All in one umbrella. കൊടക്കീഴ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ടീനഗർ ബെൻസ്പാർക്ക് ഹോട്ടലുണ്ട്, ആർണിയിലുണ്ട്, കൊടൈക്കനാലിലുണ്ട്. So our university itself have hotels. So when we can give them training also, we send the
the students also training. എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കുമ്പളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ആണ് മാം ഉള്ളത്? ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് BSc ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, BSc Culinary Arts, BA ടൂറിസം ഉണ്ട്, MA ടൂറിസം ഉണ്ട്, ഹോട്ടൽ മാനേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് താഴെ. അതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി ഒരു 300 കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. മാം ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ NRIs ആണ്. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാം കുട്ടികളെ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടക്ക് ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഇപ്പോൾ 3 months കോഴ്സ്, 6 months കോഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള culinary കോഴ്സസ് M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ്. Yeah, we have a number of short-term courses. It ranges from bakery to confectionery, pastries, everything we have. You have certified course. We have certified courses. We have diploma courses. We have, it ranges from 3 months, 6 months. To 1.5 years. So based on what we have one course called cake engineering. So there are different courses which are available for the students. So these courses don't just cater to a student, but you could also be a working professional, and if you are interested, you could join these courses. We also have hybrid program. Obviously for the practicals they have to come into the university. So there are different opportunities for people. So you don't have to be stuck in one place. You can learn, you can grow, and you can see what opportunities are there. Yeah, because Anupama madam, like some kids or some family members wants to fly to UK, US, Germany, other countries. So if they have this diploma certificate or this certificate with the short-term courses, they can also earn a couple of dollars. Definitely, it adds a lot of value. See, and when we say that we're teaching them, we also teach them things about certifications like FSSI and all those kind of certifications. Because if you see now, many people have just opened up kitchens or something like that, but whether it is up to the statutory standards, all those kind of feedbacks and wherewithals, we provide all that as well. Wow, so they get to learn all those aspects. They get to have they themselves create a mock business proposal. Okay. And we help them through that. So it will be like a pre to whatever you want to do in the future. So short-term courses പഠിച്ചിട്ട് അല്ലേ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ്. ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനേറ്റ പോലെ ആ ടൈമിന് അവർക്ക് ക്ലാസ്. ഇതൊന്നും പലർക്കും അറിയത്ത പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചാൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഷെഫായി, ചില വേറെ വല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കുറച്ച് ഹയറായിട്ട് പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിലും കൂടെ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് വാലിഡ്. അവിടെ ലേഡീസിനും ജെന്റ്സിനും, അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. AC ഹോസ്റ്റലാണ്, നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ചെന്നൈ വന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻഡ് കരിക്കുലം ചെയ്യും. 6 സെമസ്റ്ററിന് ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് പ്ലാൻഡ്. സോ ദാറ്റ് വേ ദേ വിൽ ഗെറ്റ്. ഏജ് ലിമിറ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആസ് ഓഫ് നൗ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഏജ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. വിത്തിൻ 25 വിൽ മേക്ക് ദം. 25 മേലെയാണ് വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് പെർമിഷൻ. ഈ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസിനും ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ? No, we don't have anything. Plus we also have PG programs. We have MA tourism, which is a very popular program. We have MA in Indian cuisine. So right up to if they want to do we are a university, so even if they want to do a PhD, we have guides, and they can take it to a different level. So you can become a professor, you can start curating your own cuisine, you can write books. I mean, the possibilities are endless. That's great. Recently I've heard that culinary medicine diploma courses have arrived. Somebody has approached me to give some sessions. Culinary medicine. Yes. I hope that M.G.R University also will celebrate such kind of courses. I'm very sure. Yeah. We also have culinary tourism which is happening. Okay. That is also another aspect. മാം ഇപ്പം ചെന്നൈയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോബബ്ലി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കോളേജസും ഒക്കെ വല്ല മലയുടെ മുകളിലും കാട്ടിലും ഒക്കെയാണ്. ഇത് ആക്സസിബിൾ ആണോ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി? Only university in city, the heart of the city is M.G.R University, and this is the oldest also. Oldest ആണ്. The university was established 1988. So it is the oldest university, and you can find in the heart of city. Within limits, you will have everything. Yeah, because whenever I visit, I get a facilitated car to come in and go. So I don't know whether I'm not a very familiar person. That is the only one in the heart of the city. എനിക്ക് ചെന്നൈയെ പറ്റി വലിയ ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല, but it is in the heart of the city. Only university in the heart of the city is Dr. M.G.R University. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ അയക്കാറുണ്ട്, ഹോട്ടൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് അയക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ലൈഫ് ടൈം എക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിറ്റി, ഹാർട്ട് ഓഫ് സിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ ആക്സസിബിൾ എല്ലാ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസും മിക്കവാറും ചെന്നൈ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പോയി ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദേ നോ വാട്ട് ദേ ഷുഡ് ഡു
ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ്. സോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് കോഴ്സ് ഈ സ്കില്ലില്ലേ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പാഠം അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് അയക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി മാമിനെയും അനുപമ മാമിനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം പല culinary പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി കോഴ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻഹിബിഷൻ. പലർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, പലർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ culinary അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വെറും കുക്കിംഗ് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ടൂറിസം ഉണ്ട് അല്ലേ മാം? വാട്ട് ആർ ദ ടൂറിസം? Indian cuisine, bakery, confectionery. ഫുഡ് സയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്. ആൻഡ് ഇത് വെറും ഒരു കുക്കിംഗ് കോളേജ് മാത്രമല്ല, കുക്കിംഗ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ്, സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല്, റൈറ്റ്? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ ടൂറിസം വേൾഡ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്. ആൻഡ് എ ഷെഫ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബിക്കം എൻ ഓൺട്രപ്രണർ. എ ഷെഫ് ക്യാൻ ബിക്കം എ GM. എ ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അതിനകത്ത്. സോ ഗോഡ് ബ്ലെസ്, ലൈക്ക് കിഡ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ അട്രാക്റ്റഡ്. എൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണിത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി. ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ മാമിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഞാനും മനസ്സിലാക്കി അവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും ഇതിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരു വഴിത്തിരിവാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ 10,000-ഓളം ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ശരിയല്ലേ? 10,000 പേര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ കോൺവെക്കേഷനും അവരുടെ തന്നെ നടത്തും. സോ വെളിയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സച്ച് എ ഹ്യൂജ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ആണ്. ഞാൻ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് റീസെന്റ് CM ജോസഫ് വിജയ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ നമുക്ക് വലിയ സെലിബ്രിറ്റിയെ കാണാം. വി വിൽ ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു സെർവ് ദം, മീറ്റ് ദം. അവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റീസെന്റ് ആയിട്ട് CMന്റെ ഫംഗ്ഷന് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും പോയി. CM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. വിജയ് സർ, ജോസഫ് വിജയ് ഒരു വികാരമാണ്. അതിന് വേണ്ടി പോയിരുന്ന് കണ്ടു ചെയ്തു. അതുമല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് 6 months ബാക്ക് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വന്നിരുന്നു. സോ അവരെയും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും കാണാനും പറ്റി, ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനും പറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓണർ വി ഹാവ് ടു സേ. നോട്ട് ഇൻ എനി അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ എനി അതർ കോഴ്സ് വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. സോ ഓൺലി ഇഫ് യു ഹാവ് hotel you will have chances to meet great people, because food is an ultimate. Without food we can't live. And it's a great opportunity. Great opportunity also. See, that is why Dr. M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വളരെ അപൂർവമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ? So they'll happy also seeing this. Our happy face ഉണ്ട്, നല്ല ഫുഡിൽ എമോഷൻ. That emotion we can see from the celebrities, big people. It is happy for us. And you can always say that I cooked for the CM. You can say we served for Vice President, current CM. So that we can proudly say. It's a privilege. Yes, it's privilege. And it is happening because you are a student or you are a member of Dr. M.G.R University. Pratipa ma'am, you are like 20 plus years into this industry, seen a lot of students, parents. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന, ഇനി പഠിച്ചിറങ്ങാൻ +2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വേൾഡിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോട്, പാരൻസിനോടും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മാം? ഇനി വരുന്ന കുറേ ഹോട്ടൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത 1 ഇയറത്തെ എല്ലാ ഹോട്ടൽസും കുറേ നമുക്ക് ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കണം, പാഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദയവ് ചെയ്ത് പിള്ളേരെ ആ കോഴ്സ് ചേർത്ത് വിടണം. സത്യമായിട്ട് അവർ ജീവിതത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് വരും. ഈ സ്കില്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് ചേർത്ത് വിടണം. പാരൻസ് ഒരു അഡ്വൈസ്, നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ കോളേജിലോ തന്നെ ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ പൈസ കുറവായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല അടുത്ത വീട്ടിലുകാർ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് 2 വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി, 3 വർഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിലൊന്നും ചേർക്കരുത്. പോയി അനലൈസ് ചെയ്യണം, റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടോ, പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതുപോലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർത്താൽ മതി. അത് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പാരൻറ്റ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പൈസ, പിള്ളേരുടെ സമയം, അതിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ പിള്ളേരെ ക്യാരക്ടർ മാറിപ്പോകും. വെൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് നല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചേർത്തെങ്കിൽ പിള്ളേർ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അത് പാരൻസിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ദയവ് ചെയ്ത് അത് നോക്കി കുട്ടികൾ ചേർത്താൽ മതി. വെരി ട്രൂ, റൈറ്റ് Anupama? Because I think that the discipline, the character, the focus, the consistency, the professionals around, all this will help
to groom a kid. Definitely. സോ അതൊരു ഭയങ്കര മെസ്സേജാണ്. കാരണം എവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഹോവാർഡ് അല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ പോയി ആൾക്കാർ പഠിക്കില്ല, ഓക്സ്ഫോർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല IIT പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറും അതിൻ്റെ നേച്ചറും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറും എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ വെരി ട്രൂ. കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെ പാരൻസ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ആണോ അല്ല, എന്ത് വേണേൽ പറയും ചേരുന്നിടത്ത്, പിന്നെ അതല്ലെന്ന് പറയും. സോ അത് പോയി അന്വേഷിച്ച് അതുപോലെ റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർത്താൽ ജോലി എവിടെ നിന്നും കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായാലും എവിടെ പഠിച്ചാലും, നമ്മുടെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി പഠിച്ചാലേ ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ല, ജോലി ഇപ്പം ഞാൻ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഇന്നിപ്പോൾ ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാനായിട്ട് തപ്പി നടക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഇന്റർനാഷണലി പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ മാനേജർ ആയാലും കല്ലറി ആയാലും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണലിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് കിട്ടാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇതേ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10,000-10,000 രൂപ അധികമായിരിക്കും, പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹ്യൂജ് ആണ്. അല്ലെ, കിച്ചൺ വലുതാണ്, അല്ലെ, അവിടെ വരുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. വെരി ട്രൂ. കാരണം ഞാനൊരു അക്കാഡമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളാക്കി. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് ആണ്. കാരണം കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മോൻ 10 മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്നു, 5 മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്നു, 3 മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്നു. ലാസ്റ്റിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. കാരണം ഒരു ശല്യം എന്നല്ലാണ്ട്, കാരണം പാരൻസിനെ കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഈ മോൻ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ എൻ്റെ കാല് പൊട്ടുന്നു, അച്ഛാ എൻ്റെ കാല് പൊട്ടുന്നു. സോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് എടുക്കാം. ഈ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രൂമായി വരണം, കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം. അങ്ങനെ ദേ ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ്. ഈ പാരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മടുത്ത്. പിന്നെ പാരൻസിന് എന്തും വന്ന് പറയാതായി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, എനിക്കിനി അത് നടത്താൻ താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ മാത്രമാക്കാം. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിക്കുക. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ എന്ന രീതിയിൽ ഐ ക്യാൻ ഗൈഡ് യു, ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് സ്കോളർഷിപ്സ്, ഓർ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എക്സ്ക്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രോപ്പർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും പ്രോപ്പർ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. ഇഫ് എ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാച്ചിങ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് dreams of building a global career with M.G.R University, what is one message you would like them to remember for the rest of their lives? That they're taking the best first step by stepping into the university. The university opens doors to them for globally. So they're taking the right step. For the rest of their life, they will remember that they are indeed a student of M.G.R University, which elevated them to the next level. Elevated, guided them, and was like a beacon. So I would say the university would act like a beacon. And they will definitely go great heights. Obviously, if they also put in their hard work, their efforts, and they work with us, they can go to great heights. As a deputy dean, ആദ്യം ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ദെയർ ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് their dream is going to come. എൻ്റെ ചോദ്യം, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫിൽ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചു, ഈ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ബാക്കി വയ്ക്കാൻ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുക? ഓർമ്മ അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമേ കാണത്തും, ജോലി കാണും, അവർക്ക് ഒരു ദാരിദ്ര്യം കാണത്തില്ല. ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി, എൻജോയിങ് ഗുഡ് ഫുഡ്, ഗുഡ് ലൈഫ്, ഗുഡ് മണി, സെലിബ്രേറ്റിംഗ് എവറിത്തിങ്, growing around the globe. That is not an easy task. So if you choose this, definitely your life will be very good. Life will be a celebration. Yes. In this conversation, basically നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൂമിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക, ഇതിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പോലും ടൂറിസം ബേസ് ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണക്ക് കളിനറിയോ എക്സ്പെർട്ടൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. So let this episode add value to my students, my kids, and to the family members who are planning to learn and bring this art into their life and build their career, celebrate life. I used to say that eat, entertain, and educate.
നന്നായി വരട്ടെ. അതും വേൾഡ് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫാബുലസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡോക്ടർ M.G.R യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡീനും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ മിസ് അനുപമയായിട്ട്, അതും 2 lady faculty who is showcasing the pride of Dr. M.G.R University and hospitality a profession in such a manner. ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് ഇതൊരു റെഫറൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ, പാരൻസിന് കുട്ടികൾക്ക് വഴികാട്ടാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് ഷൈൻ വിത്ത് നളൻ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് we can together build a better world. Thank you. Thank you for having us, Chef. Thank you, Chef. Hospitality is more than a profession. It is the art of creating experiences, building relationships, and representing cultures with pride. Whether your dream is to become a chef, a hotel leader, a cruise professional, an entrepreneur, or a global hospitality expert, your journey begins with learning, exposure, and the courage to dream beyond borders. My sincere thanks to Professor Dr. P.S. Pratipa and Ms. Anupama Surendra for sharing their wisdom and inspiring countless young minds. If this conversation helped you see hospitality in a new light, a very special thanks to Engineer A.C.S. Arunkumar sir and to the Joint Registrar Prabhu Manikyam sir for making me the brand ambassador of Hotel Management and Culinary Arts. And thank you Anupama ma'am and Pratipa ma'am for being here in Shine with NalaN. I hope that you guys have enjoyed the conversation. Let us together build a better generation.